భారతదేశంలో గాని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గాని ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 90% బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కనబడుతున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం ఒక విద్యార్థి పైన 60,000 రూపాయలు ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కనబడుతున్నాయి. అంటే నెలకు 5,000 రూపాయల చొప్పున ప్రతి విద్యార్థికి పర్ చైల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఒక విద్యార్థి పైన ఏ ఖర్చు 60,000 రూపాయలు ఉన్నటువంటి అయితే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో పాఠశాలల్లో బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కనబడుతున్నాయి. అంటే నెలకు 5,000 రూపాయల చొప్పున జరుగుతాం ప్రతి విద్యార్థికి పర్ చైల్డ్ బడ్జెట్ ప్రైవేట్. ఒక విద్యార్థి పైన ఏ ఖర్చు కాబట్టి 60,000 రూపాయలు ఉన్నటువంటి అయితే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు సమయంలో బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కనబడుతున్నాయి. అంటే నెలకు 5,000 రూపాయల చొప్పున జరుగుతాం ప్రతి విద్యార్థికి బడ్జెట్ ప్రైవేట్. ఒక విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 సమయంలో బడ్జెట్ ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 5,000 రూపాయల చొప్పున జరుగుతాం. అనేక వాళ్ళ పిల్లల విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 ప్రైవేట్ పాఠశాలలో తరగతి బడ్జెట్ ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 5,000 జరుగుతాం. అనేక వాళ్ళ పిల్లల విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 తరగతి బడ్జెట్ ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 5,000 అనేక వాళ్ళ పిల్లల విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 తరగతి బడ్జెట్ ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 5,000 అనేక వాళ్ళ పిల్లల విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 తరగతి బడ్జెట్ ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 5,000 ప్రభుత్వం పిల్లల విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 5,000 పిల్లల విద్యార్థి పైన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 60,000 ఉపాధి కోల్పోవడం వలన నెలకు 40
making this has given a call to save education, save teachers, save schools by giving an education voucher to the student. We will be able to restore the education. Let the child have right to demand his voucher, to choose his choice of school. So at this note, we will play a video which is for about 2 minutes. I request Thomas, please play the video. If it is taking time, let us proceed for the next speaker. Now we have, on behalf of NISA, the Vice President of NISA. If it is taking time, let us, Sri Deepak Khetanji is here. And on behalf of all the private schools across the country, I invite Deepak Khetanji from Goa, Vice President of National Independent Schools Alliance, NISA, as a chief guest to address the gathering. Thank you, Madhusudanji, and namaskar to all my dear fellow leaders, principals, parents, and school owners. It has been my privilege to substitute our very dynamic president, Shri Kulbhushan Sharmaji. Kulbhushan Sharmaji is not too well today, otherwise he would have been addressing you all. But nevertheless, in his absence, I will try to do a job which I don't know whether it will be as smooth as what he does. But the whole idea of this webinar is to save education. The campaign that NISA has launched is Save Education by saving students, by saving teachers, and saving schools. So this is what we are wanting to do through this webinar, and inform all present here, the school leaders and parents, that how this is possible with a simple campaign that we have launched. Mrs. Dr. Amit Chandra will be telling you more about the detailed campaign, how we will be doing it. But in short, say
Today's time, as Madhuji also said, is a very difficult time for all of us. Parents have lost their jobs. School owners are losing students. The student number have reduced. Fees is not coming into schools. Teachers are not being paid. Teachers are committing suicide. School owners are committing suicide. Schools are getting closed. What should we do in this situation? We have to save and schools by students keep learning. Now, the only way out is to ask our dear Honorable Prime Minister to save education by taking some relief fund. All other sectors in this country have got some relief fund or the other, except education. Education also gets some relief fund. It will be very, very beneficial to all. Almost, you will not believe, it's almost about 30 crore children who study in India today. Out of that, 15 crore are in private schools. Out of these 15 crore students, about 1.5 crore are teaching and non-teaching staff, which are associated to these schools. Now, if you take these figures, they are not getting anything today. Almost 80% of the private schools are getting fees below 2,000 rupees a month, which is 24,000. So what we are requesting our Pradhan Mantri ji is to give us a DBT, a direct benefit transfer of approximately 30,000 rupees per child in this year, which will be almost about 4.5 lakh crore, which is not a huge sum, where they have given a lot of relief to corporates and to industries and to other organizations. If schools get this relief, it will be beneficial for the parents, it will be beneficial for the schools, it will be beneficial for the teachers and also the school leaders. And finally, it will benefit the learners who keep on studying, who will keep on learning, and the year will become useful for them. The learning that is happening today is wonderful. It's a new learning altogether, which will continue. So this is our appeal to all of you, that please participate in this campaign and keep participating in all the campaign things that we will be doing in the next few days till the 17th of September, and make this campaign a successful, so that each student can get 30,000 rupees voucher. We don't want the schools to be paid. We want the student to be paid, so that every parent is benefited and every parent can give their fees to the school. Indirectly, it will go to the teachers and the non-teaching staff, and the schools will survive. That is most important in today's time. So this is our humble appeal to all of you. Please participate in this campaign and make this campaign a success. My greetings to you all from Goa, and let's make this campaign a success and save education by saving teachers, saving schools, and saving school leaders. Thank you very much. And I'm here. If you have any question answers at the end, we'll be happy to take. But Madhuji, over to you. Thank you very much. Thank you very much, Deepak ji. Very short and to the point presentation. And it's very interesting thing that every child has got a right to study, and he has his share of amount as per the Right to Education Act and as per the Constitution. Up to 14 years of the students should get free and compulsory education. Now, when the parents are not able to support these children, it is ultimately the responsibility of the government to support them in the form of voucher. Let government give the freedom of education. Let government give one voucher of 30,000 rupees per month, per year, per annum, so that the child will be at liberty to choose the choice of his school, and the child can proudly go to the school and then say that this is my voucher, this is what I am paying, and then I want quality education. Whatsoever, the child, if he goes to the government school, also let the voucher be deposited in the government school as well. But every child should get a voucher of 30,000 rupees. That is the idea and concept that the Deepak ji was telling. So thank you once again, Deepak Khetan ji, the Vice President of National Independent Schools Alliance, NISA. Now we will go ahead with the campaign. This campaign is for about 51 days. Already it started 10 days back, and it's going to end on the birthday celebrations of our Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji. So before the next speaker comes, before the Dr. Amit Chandra comes, so here is a small video
which tells about Save Education campaign, fund students. Please play the video. Hello. Am I audible, Madhu sir? Yeah, yeah. I think the one on the screen is my presentation, actually, not the video. I think after my presentation, people will play the video. So may Okay. I go ahead with the presentation? Yeah, yeah. Please, I request Dr. Amit Chandra to come up with his presentation, the roadmap of this Save Education campaign. Dr. Amit Chandra is requested to take over. Thank you. Thank you very much, Madhusudanji, and good morning to all our fellow education leaders, parents, students, teachers, everyone who is part of this webinar. Greetings, my greetings from National Independent Schools Alliance. I will take only 5 minutes to briefly touch what are the campaign activities so that you all can plan as to what all needs to be done, how would you participate, what kind of support and activities you need to do. So I will be very brief in this case. Let me tell you first the key features of the campaign. As you know, our key demand, we have only one demand instead of multiple demands. So while we were preparing the strategy for the campaign, we thought there has to be only one demand so that people, every kid, every child, every parent, every ordinary citizen should know what is the demand of the campaign. So not to make a laundry list of multiple things and people are always confused at actually what are the demands. This should be like on every kid's tongue. So our simple idea is fund student. Why? Madhu sir has already explained, so I would not get into that aspect. Now, if we have to get this campaign, this demand, our demand become a mass demand, and it's not that we want to kind of manufacture the demand, but we simply want to educate people that if they wish, this is the kind of demand they can do. But while there is a pandemic, what can we do sitting at home? And therefore, one important feature of this campaign is that it is a digital campaign. So we are not going to do anything out on the street, on the road, or meeting people, or dharna or rally, nothing. It's all digital campaign mostly. So sitting at home, people can participate and run this campaign. Second important thing, we envision it to be a decentralized campaign. It is not that NISA is doing and therefore it is leading and there is a central body and president and secretariat who would lead this campaign. Certainly we would facilitate and support, but we want each individual to understand the idea, the motivation, how it can impact the learning outcome, how it can empower each child and parents to kind of enforce the quality of education they want. So it has to be a decentralized. Everyone consider you yourself is a leader, and how would you run campaign? So you can make your own slogan, you can make your own placard, you can make your own messages, you can post your own messages. So it is completely decentralized in that sense. How it can empower each child and parents. So we want kind of everyone, even an ordinary citizen, to be part of this campaign. So I want to clear this, that the campaign should not only be like it is a campaign of school leaders or correspondents or teachers or principals. The campaign should not only be parents. Like it is a campaign of school, including ordinary citizens should correspondent. So this is what we the campaign should mind while we are in the like it kind of school, including ordinary citizens. The aim is should correspondent. So this is what we the campaign should mind while we are in the like it kind of school, including ordinary education. The aim is should correspondent. So this is what we the campaign should mind while we are in the like kind of school, including ordinary education. The aim is should correspondent. So this is what we the
intermediary relief provider which is required. Now, the second and third is actually directly related with the campaign. To realize the goal, what we really need to do is, number one, educate people. So we make sure we have education material and we are educating, we are reaching out to the people with this idea and they understand. So sabke jawan pe ye jana chahiye ki what is the key idea. And here our target is that we reach out to at least 1 crore unique individual through our various digital platform. People should know that there is an organization, there are people who are under stress and this is their demand. So we should be able to reach out to 1 crore people, and even the 10% of this 1 crore population, let's say roughly 10 lakh people, if they actively demand. So once you have been educated and you start demanding for the school voucher and funding the student, so that should happen. So these are actually 2 goals that we will be tracking. I request Amit Chandra, can you be little bilingual even in Hindi also, because many parents are also listening this event. Perfect, sir. Certainly, I would love to do that. So coming to main goal number 2, how do we plan to educate and reach out to 1 crore unique individuals? So the first thing is what we have already done, national launch. एक national launch हमने किया था 29 जुलाई को, जहाँ पे we got prominent individuals from academia, from Indian Army, and from school leaders, and we launched this campaign, and which was done on 29th of July, and thereafter the campaign as a digital Yatra is now going to different states and having its campaign activities to educate people. So we have already done a couple of state webinars in Uttar Pradesh, Himachal, Haryana, Telangana. So it's all planned for 51 days. Next is when we do at a state level, we are asking state level and, for an example, Trust My Leadership to take this idea to district level and if possible at a block level, so that every individual gets connected to this idea. Next is we are going to launch a couple of competitions to kind of build excitement and energy, and also kind of solicit different ideas of how people see it. So we'll do a creative communication competition, which will be open for all. So basically we'll ask that whatever is your means of communication that you think you are skilled in, either painting, drawing, poetry, storytelling, animation, video making, picture taking, whatever, through that you communicate this idea upon students as to why you think it's important, and the best entries will get rewards in different categories of students, teachers, and others. And this also campaign, this competition will also mostly run on social media platforms. So we'll be using our Twitter and Facebook. So we'll not ask people to kind of do the painting, drawing, and post to us. We'll simply say post on Facebook and Twitter and tag us, or Instagram and tag us. We know that we have received it. At the end, we will finalize with who are the winner and we'll announce it. So all our campaign activities is going to run on social media. Now, the next thing is that through all of these activities and many other activities that we'll be doing,
hoping that we reach out to 1 crore individuals, but until they start demanding, this education is not going to be useful. And therefore, how do we make sure that there is demand and demand is being communicated to the right authority? So the first thing we are doing, which we have already done, that we have sent a formal letter to the Prime Minister of India with explaining our problem, giving key facts, and kind of putting our demand. So the Prime Minister of India letter has already been sent. You can see a snapshot on my screen as well. So this letter now will be circulated to all state associations, leaders, parents, teachers, and with a request that if you feel that this is the right demand, you send this letter with your own name. Right. The similar thing we are going to do on change.org as an online petition. So similar demand or the same demand will also be put as an online petition, and we will be asking that if you agree, you simply sign up. And our target is if we are able to get 10 lakh sign-ups. So 10 lakh agar hame signature bhi mil gaye, to usme it will get a good attention. Then we have created this, what we call DP, the profile picture. You can see this black and red sticker on my screen. So profile pictures, this has also become over a period of time a great way of communicating. So we're simply asking people, if you really think that what you resonate to our demand, then simply change the DP. And therefore people by and large should know why people are changing their profile picture and putting this Shiksha Bachao. This should create curiosity and give visibility. तो इससे हमारा visibility बढ़ेगा, लोगों को दिखेगा कि बहुत लोग change कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि हाँ इसका demand बढ़ रहा है और कुछ करने की जरूरत है. And our target is we can get at least 5 lakh people to change their profile picture. The next thing we are asking is, once again, because most of the things has to be digital and the voice has to be heard, ultimate target is our voice has to reach out to the Prime Minister of the country. Prime Minister of the country loves to do Man Ki Baat. So we are saying that all individuals could also do Man Ki Baat, in which we are going to ask all individuals just to make 1 minute video, nothing bigger, and simply address to your local MLA, MP, Chief Minister and Prime Minister, say whoever authority is responsible for education, please help us with funding students so that we can save education. We have 1 more minute, Amit. Yes, I'll wrap it up. And simply post on social media, Twitter, Facebook, Instagram, etc. And specifically, we are going to target Twitter because we know that Prime Minister is updated on what is happening on Twitter almost every day. And that is the key area. So we also want more and more people to come and join Twitter. And if they don't know how to do it, my simple answer would be ask your son or daughter and cousin, and people, young generation would know and simply help. But if it is a problem, we can also organize multiple workshops to help people to create this. So similarly, things should happen mostly on social media. At least we are targeting twice. We can get our demands and hashtag trending. And with a potential also, hopefully it should get enough traction. And if it not, we'll have to go to some extensive measures. So we might call for a black day on one of the days, or we can also symbolically ask nationwide school closure for a day or two to kind of strongly put our demand idea. That's all. And we are hoping that every kid through this idea will be empowered with money to choose and make the choice and really feel empowered. So right to education, not just in paper, but until you economically empower them. Thank you very much. And this is where I end my presentation. Thank you very much, Dr. Amit Chandra, policy advisor for NISA. And now we will see what Amit Chandra garu evannarante ఈ యొక్క విద్యా పరిరక్షణ ఉద్యమం, సేవ్ ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపెయిన్, శిక్షా బచావ్ అభియాన్, దీని యొక్క లక్ష్యం ఒకటే ఏంటంటే ప్రతి విద్యార్థికి చదువుకునేటువంటి హక్కు ఉన్నది, వాళ్లకు సరైనటువంటి వాటా ఉన్నది. ప్రభుత్వం ఏదైతే డబ్బులను
ఎడ్యుకేషన్ కు కేటాయిస్తుందో ప్రతి ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివేటువంటి విద్యార్థికి ఆ డబ్బులో హక్కు ఉన్నది 50% ఎందుకంటే 50% పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు, వాళ్ళ మీదనే మిగిలిన 50% పిల్లల యొక్క డబ్బులు కూడా అక్కడే ఖర్చు అయిపోతున్నాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివే పిల్లల యొక్క డబ్బులు కూడా ప్రభుత్వము కేవలం 50% పిల్లలు వాళ్ళపైనే ఖర్చు పెట్టేస్తుంది. కాబట్టి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా తాటిగా అందరూ ఒకే వాయిస్ తో ఒకే మాటతో నాకు నా యొక్క చదువుకు అయ్యే ఖర్చుని ప్రభుత్వం నాకు ఇవ్వాలి అనేటువంటి నినాదంతో ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి దీనిలో తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా పాల్పంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈరోజు 7,000 రూపాయలు సగటున వాళ్ళకి శాలరీస్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ పాఠశాలలో. మరి ఈ ఎడ్యుకేషన్ వౌచర్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే నెలకు ఒక 2,500 రూపాయలు ప్రతి స్టూడెంట్ లేదా సంవత్సరానికి 30,000 వచ్చినట్లయితే అప్పుడు స్కూల్స్ టీచర్స్ కి శాలరీస్ కూడా ఎక్కువ పే చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క బ్రతుకులు కూడా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులైనటువంటి యాదగిరి శేఖర్రావు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. వారు ఈ యొక్క అందరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా. యాదగిరి శేఖర్రావు గారు. నమస్కారం. తెలంగాణ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ట్రస్మా మరియు నీసా ఈ రెండు సంఘాలు కలిసి ఈరోజు విద్యా పరిరక్షణ ఉద్యమం చేపట్టాము. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలో అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు దాదాపు 12,000 పాఠశాలల పైచీలకు అందరం కూడా కలిసి ఒక ట్రస్మా కుటుంబంలో జీవిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, దాదాపు 33 లక్షల మంది విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు, అలాగే మా దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి మా బంధువులైనటువంటి మా ఇంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ట్రస్మా కుటుంబంలో ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది, మీడియా మిత్రులు, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కులభూషణ్ శర్మ గారు, అలాగే మా తోటి కరస్పాండెంట్ మిత్రులు, రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ, అలాగే కోశాధికారి గారు, ట్రస్మా అడ్వైజర్, అలాగే తెలంగాణ సమాజంలో ఈ రోజు పార్టిసిపేట్ అవుతున్నటువంటి ఈ సమావేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచ విపత్తు సందర్భంగా, ఈ COVID-19 సందర్భంగా ఈ రోజు ఇల్లే ఒక పాఠశాలగా మారిన సందర్భంలో మరి గత మార్చి 14వ తేదీ నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 33 లక్షల పైచిలకు బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులంతా ఈరోజు ఇంటికే అంకితం అయిపోయిన తరుణంలో ఆ ఉపాధ్యాయులంతా కూడా దిక్కుతోచని స్థితిలో వారి యొక్క ఆకలి కేకలు, మరి ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థను తెలంగాణలో ప్రపంచానికే ఒక తలమానికంగా తీసుకొచ్చినటువంటి గురువులు, అలాగే ఆ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా దాదాపు 12,000 పాఠశాలకు సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్స్ అంతా కూడా చాలా విపత్కర పరిస్థితుల్లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ దాదాపు ఒక 30 మంది పైచిలకు కోవిడ్ సందర్భంగానో హార్ట్ అటాక్ అయ్యో వివిధ సమస్యలతో ఈ కోవిడ్ సమయంలో చనిపోయారు. మరి వారి కుటుంబానికి, వారి ఆత్మకు కూడా శాంతి చేకూరాలని, మరి రాబోయే రోజుల్లో ఈ పాఠశాల యొక్క పరిస్థితి ఎలా, మరి తల్లిదండ్రుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా, చాలా మంది 68.9% ఈరోజు బిలో పావర్టీ లైన్ కింద భారతదేశంలో బ్రతుకుతా ఉన్నారు. రోజువారీ కూలీగా 200 నుంచి 250 రూపాయలు. మరి ఈ సందర్భంలో మేము ఒక పరిరక్షణ ఉద్యమం చేద్దామనే ఒక ఆలోచనతో ఒక జాతీయ సంఘం ఏదైతే తీసుకుందో దాని కొరకు ఈరోజు మన గురువులను కాపాడుకోవాలి, మన విద్యార్థులను కాపాడుకోవాలి, మన తల్లిదండ్రులను కాపాడుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఈరోజు వర్షాలు చాలా అనేకంగా పడతా ఉన్నాయి. మరి అనేక బ్రిడ్జిలు కూడా ఇలా కూలిపోతా ఉన్నాయి, ఇలా రోడ్లు కూడా ఖరాబ్ అవుతా ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఇబ్బంది పడచ్చు. బట్ కానీ చదువు మాత్రం కనుక కోల్పోతే, విద్య కనుక లాస్ అయితే మరి ప్రపంచంలో విద్యను మళ్ళా తెచ్చి ఇవ్వలేము, విద్యను తిరిగి ఇవ్వలేము. ప్రాజెక్టులు కట్టచ్చు, రోడ్లు మరమ్మతు చేయొచ్చు, బ్రిడ్జిలు కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు, ఇల్లు మళ్ళీ కట్టచ్చు, కానీ చదువును మాత్రం మళ్ళీ మనం కొనలేము, అందించలేము. లర్నింగ్ గ్యాప్ అవుతుంది, లర్నింగ్ లాస్ అవుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా మేము ఇక్కడ ముఖ్యంగా
మేము ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మా యొక్క విద్యార్థులందరికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ వేదిక ద్వారా ప్రధానమంత్రి గారికి వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని రేపు సెప్టెంబర్ 17వ రోజు వరకు ఈ యొక్క ఉద్యమం అంచెలంచెలుగా రాష్ట్రం అంతటా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపు 33 జిల్లాల్లో ఇది ఒక ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఒక ప్రత్యేక ఉద్యమంగా విద్యను ఎట్లా ప్రైవేటు విద్యను ఒక గొప్ప ఒక శ్రీకారం ఈ రోజుతో తెలంగాణలో విద్యా పరిరక్షణ ఉద్యమం అనేది ఈ క్షణం నుంచి ప్రారంభించాం. మరి ఈ ప్రారంభ దశలో మా ప్రతి విద్యార్థికి కూడా ఒక 30,000 రూపాయలు ఒక ఓచర్ ద్వారా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక అందించినట్లయితే ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఈ రోజు ఇల్లుకే పరిమితం అయిపోయారు, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోయారు. పర్టికులర్ గా ప్రైవేట్ లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక సిబ్బంది ఈ రోజు అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు వారి యొక్క ఉపాధిని కోల్పోయారు. మరి ఈ సందర్భంలో ఉపాధి మళ్ళీ సంవత్సరం తర్వాత 6 నెలల తర్వాత రావచ్చు, కానీ ఉద్యోగం కూడా రావచ్చు, ఇంకేదైనా బిజినెస్ వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు. కానీ చదువును గనక ఆపినట్లయితే, చదువు గనక ఇబ్బంది కలిగించినట్లయితే ఈ రెండు విద్యా వైద్యం పైన ప్రభుత్వం భారత రాజ్యాంగం గౌరవ అంబేద్కర్ గారు కూడా సూచించారు అనేక ఆర్టికల్స్ లో, కానీ ఇలా రాజ్యాంగం కూడా చెప్తా ఉంది. మరి ఒక పక్క వైద్యం కూడా ఈరోజు కోవిడ్ సందర్భంలో అనేక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కావచ్చు, ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కావచ్చు దొరుకుతా ఉంది కోవిడ్ కు సంబంధించిన ఇతరత్ర ఆరోగ్య విషయాల్లో అనారోగ్యంకు గురైనప్పుడు. మరి చదువు విషయంలో కూడా ఈ రోజు పెట్టుబడి పెట్టలేని పరిస్థితి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఏదైతే ఉద్యోగం చేపట్టామో ఈ 30,000 రూపాయలు గనక ఒకవేళ గనక ఆ విద్యార్థి గనక అందించినట్లయితే వెంటనే ఈ యొక్క అంశం ఏదైతే ఈ పరిరక్షణ ఉద్యమం యొక్క అంశము ముందుకెళ్తుందని సవినయంగా నేను ప్రధానమంత్రి గారికి, ఈ యొక్క సమాజంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఈ రోజు మన గురువులకు కావచ్చు, వెల్ విషర్స్ కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, మీడియా మిత్రులకు కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను ప్రధానమంత్రి గారికి నేను సూచిస్తా ఉన్నాను, వినవించుకుంటా ఉన్నాను, అడుగుతా ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా. అలాగే మా గురువులు మార్చి నుంచి మాకు ఒక పక్క అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ అనేక సమస్యలతో అలమటిస్తూ బడ్జెట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నడిపించలేక అక్షరాస్యతను పెంచడం కోసం, నిరక్షరాస్యులైనటువంటి అక్షరాస్యతను పెంచడం కోసం ఈ రోజు 55% విద్యను అందిస్తున్నాం. మరి ఈ విద్య నుంచి తరుణంలో మరి ఈ రోజు మా గురువులకు మేము జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితున్నది. మా గురువులంతా కూడా ఆకలి కేకలతో అలమటిస్తా ఉన్నారు. మరి వారందరికీ కూడా ఈ కోవిడ్ లాక్డౌన్ ఏదైతుందో, మరి ఇన్ని లాక్డౌన్ ప్రకటించారు, మరి ఆ గురువుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? వాళ్ళు చాలా మంది అక్షరాలన్నీ మరిచిపోయి ఇతరత్ర రంగాలకు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి. ఒక టీచర్ లేబర్ గా మారిపోయారు, ఒక టీచర్ పారిశ్రామిక రంగంలో వెళ్ళిపోయారు, ఒక టీచర్ వ్యవసాయ రంగంలోకి వెళ్ళిపోయారు, ఒక టీచర్ కూలీ రంగంలోకి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఇతరత్ర అంటే కడుపు నింపుకోవాలి కాబట్టి, ఆకలి అవుతుంది కాబట్టి, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలి కాబట్టి, వాళ్ళ భార్య పిల్లలు కాపాడుకోవాలి కాబట్టి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కాపాడుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఇతరత్ర రంగాలకు వెళ్ళారు కాబట్టి ఆ రంగంలోకి వెళితే తర్వాత జరిగే ప్రమాదం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటుందని కూడా ప్రభుత్వానికి అనేక మంది అఫీషియల్స్ కు, ప్రధానమంత్రి గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి అనేక మంది అఫీషియల్స్ కూడా మేము ఎన్నో వినతి పత్రాలు సమర్పించుకున్నాం గత 5 నెలల నుంచి. ఇప్పటి వరకు మా మొర చూసేది లేదు, అటు అడక్క తిననిస్తలేదు, ఇటు అన్నం పెడతలేదు అన్నట్టు తల్లి మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని, కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని ఈ రోజు ఎలాంటి సూచనలు గాని, ఎలాంటి ప్రకటనలు గాని కనీసం పిలిచి ఒక్క క్షణం, ఒక్క నిమిషం కూడా అసలు విద్యార్థుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, గురువుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, పాఠశాలల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, విద్యను మీరు అందిస్తుండ్రా, ఆన్లైన్ ద్వారా ఇస్తుండ్రా, ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఇస్తుండ్రా అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం లేకుండా పోతా ఉంది. ఇన్ని సందర్భాలు చూసి విసికి వేజారి ఈ రోజు మీ యొక్క ఉద్యమాన్ని చేపట్టాం. ఈ రోజు మా రక్షణ కాదు, విద్యార్థుల యొక్క రక్షణ. ఈ విద్యార్థులంతా దేశ సంపద. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఈ విద్యార్థులంతా దేశ సంపద. మరి ఇలాంటి సంపదను రేపు కనుమరుగైనట్లయితే మరి ఈ రోజు లిటరసీ కూడా ఎక్కడున్నా మనం ఈరోజు 74 అంటే ఎంత శాతంలో మనం లిటరసీ ఉంది, ఎంత అక్షరాస్యత ఉంది, మనం ప్రపంచానికి ఏం టెక్నాలజీ అందిస్తున్నాం. మరి ఈ సందర్భంలో మన రష్యా మన అధ్యక్షుడు పుతిన్ గారు చెప్పారు, గురువులను గౌరవించండి, గురువులకే మొట్టమొదలు అందిస్తాను, ప్రతి పర్సన్ తయారు కావాలి అంటే గురువే ముఖ్యమని చెప్పారు. మరి మనం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కూడా మరి సెప్టెంబర్ 5th రోజు జరపబోతున్నాం. ఎందుకు అతను అంత పెద్ద వ్యక్తిగా మనం మారిందంటే ఒక గురువు నుంచి ప్రథమ పౌరుడిగా మారాడు. మరి అదే గురువుల్ని ఈ రోజు ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఎప్పుడైతే పాఠశాల రీఓపెన్ అయ్యేంత వరకు
ఈ యొక్క గురువులందరికీ కూడా సవినయంగా ప్రధానమంత్రి గారిని కానీ ముఖ్యమంత్రి గారిని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే కేంద్ర బడ్జెట్ ఈ రోజు లాక్డౌన్ సందర్భంగా 20 లక్షల కోట్లు ప్రకటించింది. అందులో కొన్ని కోట్లు, ఒక 1000 కోట్లు, 10,000 కోట్లు, 1 లక్షల కోట్లు కనుక ఇచ్చి అందరి టీచర్లకు జీతాలు ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ కుటుంబం హాయిగా గడుస్తూ ఉంటది, వాళ్ళ పిల్ల పాపలతో ఉంటా ఉంటారు, వాళ్ళు ఇంకా చదువును ఎలా చెప్పాలని అన్వేషిస్తూ ఉంటారు. ఈ సమయంలో అనేక రంగాల్లో అనేక అవసరాల మేరకు ఎట్లాంటి విద్యను అందించాలి అని అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. పాఠశాలకు సెలవు రాలే, వాళ్లకు సెలవు రాలే అనే విధంగా వాళ్ళు అధ్యయనం చేయడానికి రోజు అనేక రకాలుగా అనేక రంగాల్లో ఎలా అయితే విద్యను అందించాలి, ఎలా అయితే పిల్లోడికి ఒక దేశ సంపదను తయారు చేయగలుగుతానని ఒక మనసును నిర్మలంగా ఉంచేటట్టు, ఆ గురువును కాపాడేటట్టు, ఆ గురువు యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మరల్చకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని కూడా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా వారి జీతాలు వెంటనే ప్రకటించాలని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మరి మేము అన్ఎంప్లాయీస్ ను ఉద్యోగం దొరకక అల్లాడిపోతున్న సందర్భంలో కొంతమందిని కలిసి కొంత పెట్టుబడితో రూపాయి ఆటను జమ చేసుకొని అనేక ఫినాన్సులు, బ్యాంకులు మాకున్న తెలివితేటలతో ఒక ప్యాషన్ గా ఒక పాఠశాల నిర్మాణం చేశాం. మరి ఇలాంటి పాఠశాలలో వేల మందికి, లక్షల మందికి ఉపాధినిస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు ప్రభుత్వం కేవలం అన్ని రంగాలను కలిపి 3.5 లక్షల మంది మాత్రమే ఉపాధినిస్తుంది. ఈ రోజు మేము ప్రైవేట్ పాఠశాలను నెలకొల్పి మేము అన్ఎంప్లాయ్ అయి మా బడ్జెట్ తో, మాకున్న తెలివితేటలతో మేము ఈ రోజు పాఠశాల నిర్మించి 5 లక్షల మందికి ఉపాధినిచ్చాం. మరి 5 లక్షల మంది ఉపాధినిచ్చడే కాదు, ఒక 60,000 రూపాయలు ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది ఒక విద్యార్థి పైన. ఒక రెసిడెన్షియల్ స్టూడెంట్ మీద 1,60,000 ఖర్చు పెడతా ఉంది. అయినా చదువు మాతో పోటీ పడలేక ఇలా 55% మమ్మల్ని తల్లిదండ్రులు ఆదరించారు. మరి ఈ తరుణంలో ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో మా పాఠశాలల యొక్క తల్లిదండ్రులు దాదాపు 40 నుంచి 45% ఫీజులు దిగుతుంది. మరి ఎక్కడ మాకు లాక్డౌన్ సందర్భంగా కొద్ది 2-3 నెలలు మాత్రమే మాకు తాత్కాలికంగా ఉపశమనం దొరికింది. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు, ఒక బస్సు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కిరాయిదారులు 85% కిరాయిదారులు ఉన్నారు. ఈ రోజు పాఠశాలలు అన్ని కూడా ఖాళీ చేయమని చెప్తా ఉన్నారు ఓనర్స్ అంతా కూడా. మరి వాళ్ళంతా ఈ చట్టాపుట్ట ఎక్కడ చదువుమంటారు? మా లైబ్రరీ ఎక్కడ పెట్టాలి, ల్యాబ్ ఎక్కడ పెట్టాలి, మా ఫర్నిచర్ ఎక్కడ పెట్టాలి, అసలు మేమెట్లు ఉండాలి? ఒక పక్క వర్షం అల్లాడుతా ఉంది, వర్షం పడుతా ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే మాకు ఎంఎస్సీ కింద ఎంతో కొంత రుణం, ఆర్థిక భరోసా కనుక ఇచ్చినట్లయితే పాఠశాల రివోపెన్ అయిన తర్వాత మేము ఆ యొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వడ్డీ లేకుండా కడతామని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తాం. మరి ఈ సందర్భంలో నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఇది ఒక మహా ఉద్యమం, తల్లిదండ్రులు ఒక పక్క ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, ఒక పక్క టీచర్లు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, ఒక పక్క మేనేజ్మెంట్ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. మరి ఇదే తరుణంలో మనము ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం మా ప్రైవేట్ కరస్పాండెంట్స్ తో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులైన మా టీచర్స్, అలాగే మా యొక్క తల్లిదండ్రులు, మరి తల్లిదండ్రులు కూడా నేను ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అనేక ఇబ్బందులతో ఉన్నారు. ఈ రోజు చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే విద్య దొరికే పరిస్థితి ఉంది రాబో రోజులు. ఇలా పాఠశాలలు కనుక కనుమరుగైతే దాదాపు 4,000 పాఠశాల పరిస్థితి దుర్భరంగా ఉంది. మరి ఆ పాఠశాలలు కనుక పోయినట్లయితే కార్పొరేట్ వాడు వచ్చి ఈ యొక్క విద్యనంతా కూడా చేపట్టి ఒక లక్షలు ఫీజులు పెంచి అప్పుడు నువ్వు చదువుతావా ఇలా చదువు, లేకుంటే నీ ఇష్టం అనే ఒక డిమాండింగ్ పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కనుక కాపాడినట్లయితే, ప్రభుత్వం ఒక 30,000 రూపాయలు డైరెక్ట్ డీపీకి కనుక ఇచ్చినట్లయితే, ఈ టీచర్లను కనుక కాపాడినట్లయితే, ఈ పాఠశాలలన్నిటికీ కూడా కొంత ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చినట్లయితే, ఈ పాఠశాలల వల్ల సామాన్యుడికి విద్యను అందించే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సామాన్యునికి విద్యను అందించే తరుణంలో సామాన్యుని కాపాడుకుంటే బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఎవరైతే బ్రతుకుతున్నారో, ఎవరి జీవన విధానం బిలో పావర్టీ లైన్ కిందో వారి గురించే ఈ రోజు ఒక ఉద్యమం స్టార్ట్ చేశాం. తల్లిదండ్రులారా, మీరంతా కూడా ఈ రోజు లక్షల మంది వింటా ఉన్నారు ఈ వెబినార్ ద్వారా. అలాగే అనేక మంది టీచర్స్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. మరి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు ఈ పాఠశాల కాపాడడం కోసం ఈరోజు నీసా అండ్ రాష్ట్ర సంఘం
ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనిలో పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నమస్తే చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై ట్రస్మా. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శేఖర్ రావు గారు చాలా ఉత్తేజపూరితమైనటువంటి ప్రసంగం చేశారు. మరి ఇప్పుడు